one word your team would use to describe you. The Kingmaker. From starting with nothing to building a name trusted by millions, this is the story of Darren Rodrigues. No big background, no shortcuts, only hard work, vision, and belief. Founder of MC Kingstown, today, 150 outlets across 2 countries, serving over 25 lakhs customers. This isn't just success. This is what determination looks like. March 16, 2021. That's when the first outlet opened. That was a turning point for my life itself. Seri Darren வந்து businessல வந்துட்டாரா அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. திரும்பி பேக் போக கூடாது. செகண்ட் அவுட்லெட் when it opened of MC Kingstown, அது வந்து ஒரு ஃபயர் வந்துச்சு. That was the biggest challenge for me, whether I should go and start working elsewhere or start the brand. That was a risk. I won't say it's a challenge. It's a risk that I've taken, and today it's not like only Darren வந்து ட்ரைனமைட் கம்பெனின்னு வச்சுருந்தா அந்த கம்பெனி மட்டும் வளரணுன்ட்டு கிடையாது. Because I want to make people successful. I don't want to see people fail with me. 850 plus boys are working with us. Every single person needs to be happy. We're coming close to 150th outlet which we are opening. It's going to be a different game changer altogether for the outlet that we are opening. A lot of people also ask me, Darren, 2026 and how many numbers you want to be? 2027, how many numbers? Like 2 years, 5 years? No, we'll never disclose the number of years because I'm not doing business. I'm doing service. Hello everyone, I'm Shruti. இன்னைக்கு நம்மளோட பாட்காஸ்ட் இன்டர்வியூவில் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் சலூன் MC Kingstownோட ஃபவுண்டர் டேரன் கிட்ட தான் அவங்களோட பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். டீட்டெயில்டாக பேசலாம். ஹலோ டேரன், வெரி குட் ஈவினிங். ஹவ் ஆர் யூ டூயிங்? Hi Shruti, all good. How are you? I'm good, thank you. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாட்காஸ்ட் இன்டர்வியூ செட்டப் உங்களுக்கு வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா? ஆமாம் Shruti, this is the first time we are actually doing something like this, and how do you feel about it? It's quite nervous, being the first one sitting like this in front of so many cameras, and it's quite nervous. But let's see how it goes. The man behind 2 majorly successful brands. Brands எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது we all know. We want to know a lot about you personally. So, about yourself and what was your background before you got into the industry? See, if you look at earlier starting my career, I started into the IT industry, so I was working there for like quite a while, but that was always night shift. And from there was a shift across to another big salon brand which I started heading, because I was always a person for operations. I always wanted to lead teams. I always wanted to manage people, and that was my interest. So that's when from the IT industry I shifted into another big salon. I was heading that brand as a GM. I was there, and then moved on to a vice president for that company. So that's where the salon experience came into me, and from there onwards, learning about every single product, learning about every single service, how the service works, how the products work, how the services are done. That's the key actually, and how what type of clients we do get, and how we handle different types of clients. So from there onwards, it was a learning for us, and after a couple of years is when we started. I think COVID came in that time, and that's when we started. We were thinking about doing a brand, and MC Kingstown, that's when it came into my mind, and from there onwards, the execution started. That's lovely. So from an employee to an entrepreneur, that's a huge transformation, right? So how do you feel about it? See, everything is about and a what risk. was your inspiration? How do you get? See, everything is a risk. Without risk, you cannot succeed. So I remember the days during COVID. I was sitting back home, wondering what to do. I quit my job also during that time. I had the family behind me, but the only boost was there where the family was supporting me. Go ahead, do it. You have the experience. Do what you want to do. You decide for yourself. You want to get into business. You want to continue working. So I said, how long am I going to be an employee for somebody? So that's when the transformation started. I started discussing with a couple of people regarding, I want to do something, but I did not tell them what I'm going to do. I made something grow into their heads for them to keep thinking, what am I going to do? And nobody actually knew till the first outlet of me opening. And it was the name. When I was discussing with people also, it was nothing pertaining to a salon. I just said there's a brand that I want to do called MC Kingstown. So nobody understood what was it going to be, whether it's going to be like a boutique or a restaurant or a salon. Nobody ever understood that. So only when I opened the first salon, when everybody came to know MC Kingstown Men's Grooming Such is a brand that is now open in the market.
Okay, so you told us that your family supported you a lot. How about other people who supported you? Like definitely some friends. And who bought this name, Mick Kingston? See, Meg Kingstown was a brainstorming that happened between me and my friend at that time, and we wanted something where the name itself in Google also should not find that kind of a name. So earlier it was called Kingstown, and there were a lot of places where you were able to see Kingstown Street in the US, Kingstown here, Kingstown there. So that's when we thought, okay, let's add MC towards it and see if we can, form a good name. That's where Kingstown came into play, because even Google, when you typed in Google Kingstown, it says search results not found. So that made life easier for us, because the kind of marketing that was put into, to build the brand, we wanted something like that, and that's where the ideas for marketing came into play, and we were able to execute it also. See, Kingstown, when we were first, a lot of people actually says, COVID was a big disaster for them, and so many things. But actually, I would say COVID actually helped us, because I remember the days, Taufik and myself used to sit for hours put together. We used to sit and discuss over phone, just casual conversation, nothing such that we had a plan where we're going to do a salon. We were just having casual conversations on what do we do, how do we do it. I was asking him for a lot of ideas. That's when he said, Cherry Darren, why don't you do something like a salon, where you get an industrial modern look, very niche ambience. Let's your barber pole. If you look at all our outlets in the front, you'll have a barber pole. We were the first to bring it down to India. But honestly, we have not told any of our friends that it's going to be a salon brand. We were just brainstorming, talking to a few people. A lot of people had a confusion, like, how will they pronounce Kingstown? A lot of people used to pronounce it wrong. But now that it's gone into so many people's mind, and it's registered actually as a brand, Kingstown, we see a lot of people, wherever sometimes there are places where I travel to, and I see people coming up and saying, sir, you are Kingstown, you own Kingstown. That's a great feeling. Like 4 years back and today, when so many people are able to recognize the brand, forget recognizing me, but recognizing the brand is the most happiest thing for us, Yeah, but starting something in the COVID time is really difficult. What were the challenges that you faced after you started this, the major challenge that you faced? See, there's nothing such like a major challenge, everything is a risk. Like I was an employee at that time, and after quitting the organization, immediately COVID started. So that's when the thoughts actually came in regarding the brand, and we started discussing about the brand. So that was the biggest challenge for me, whether I should go and start working elsewhere or, start the brand. That was a risk. I won't say it's a challenge. It's a risk that I've taken. And today, we sit like this in front with so many cameras is, what brought us 4 years down the line, creating 145, 140, 50 outlets, in a very short span of time. And everything being successful outlets, that is the key to us. Yeah, but it's a very, very bold move. And a COVID time la இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணா, ஏன்னா it was spreading a lot, and எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு கோவிட் போகும்னு தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் ஒரு சலூன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, it was a really bold move. What made you do that? See, it actually, on the time when the saloon in Pathingana, it was very, very risky to do, because a lot of restrictions were there during COVID time. But the plan itself was to bring in a salon which is very hygienic for us, giving you that industrial modern look, giving you good ambience, good quality products. Ellame we wanted to. So COVID actually helped us. That's why I said COVID actually helped us how to bring out this brand, in terms of your hygiene especially. If you actually go to our outlets now also, you look at any facial product or a cleanup product that we use, it's all monodose kits. So it's one client. What has taught us at that time during COVID, we still continue it. Where you have your single dose, one client use one product and then it's thrown in the bin. So that is how it is. That helped us actually. But if there was no COVID, we would still continue maybe going with the same jazz and all that. There are so many brands in the market that still continue with the old style. But we are the ones who actually brought out the new things. And now we see a lot of salons who are even much more premium, bringing out the things that we have launched. Yeah. So I'm sure with no second thought, we take all credit. People looked at us and learned from us. That's lovely. So one such similar question, which is relatable to the previous question. Kingstown, there are so many established brands, many other brands which are very, very successful. How do you differentiate your brand from the other successful brands?
See, it's about that quality of service. You bring in that quality of service, affordable pricing, good quality products, clean ambience, what more a client needs. So all those four things under one roof uh, has brought us to this level. That's lovely. And how do you maintain the quality and the consistency throughout these 3 years, these 4 years maybe? So like, actually, when you look at it from day one, when Taufik and myself used to discuss, we had a plan already in mind. When we start our outlets, when we start multiplying our outlets, first month, second month, third month, that's how the brand starts expanding. The first priority is whether we take an office or no, we can work anywhere. So that was not our priority. Our office was not a priority. Our priority was always an academy, because we need training for the boys. We need to give them training. Actually, if you look at these small salons, it was always about dye, applying dye, small packets of dye. But today we have brought in something where like a big salon caters giving hair color, we are also able to give the same hair color at that affordable price and using good quality products as well. 4 years are ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களோட பிராண்ட் போயிட்டுருக்கு, லைக் அரௌண்ட் மோர் தென் 140 branches in the last 4 years, if I'm not wrong. ஸோ ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் உங்களோட லைஃப்பில் இருந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த மொமெண்ட்லேருந்து இந்த பிஸ்னஸை நான் லைஃப் லாங் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேங்கிற தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். There are 2 points that I'd like to mention actually. Okay. The first point was March 16, 2021. That's when the first outlet opened. That was a turning point for my life itself. சரி, டாரன் பிஸ்னஸில் வந்துட்டாரா அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ஸோ இனிமேல் அடுத்தது தான் போகணும், திரும்பி பேக் போகக்கூடாது. அது நம்மளோட பழக்கம். எது காலை வச்சோன்னா ஃப்ரண்ட், ஐ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட். அதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தர் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இல்லாமலே டாரன், நான் உங்க கூட கேள்விப்பட்ட ஒன்று பற்றி, ஐ வாண்ட் டு டூ பிஸ்னஸ் வித் யூன்னு சொன்னார். ஸோ தட் செகண்ட் அவுட்லெட் when it opened of Kingstown, அது ஒரு ஃபயர் வந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபயர் வச்சு தான் டுடே இன் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 4 years அப்படியே பட்டு 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 போயின்னே இருக்கிறோம். நம்ம அப்படியே போயின்னே இருப்போம். தட் ஒன்லி இஸ் த இது. ஓகே, பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ. இன்னும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணுங்கிறது. அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க். இப்போது அட் அ வெரி வெரி அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் யூ கிவ் த சர்வீசஸ், ஆல் த சர்வீசஸ், கிங்ஸ்டவுனும் சரி, குயின்ஸ்டவுனும் சரி. பட் ஒரு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வரணும் இல்லையா? அது ப்ராஃபிட்டபுளாக மாறதுக்கான ஹவு லாங் டஸ் இட் டேக்? See, there's ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில். There's 2 things, one is break even, one is ROI. So when you look at break even பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏரியர் பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே பிரேக் ஈவன் வந்துச்சு. தே வெண்ட் ஆன் ப்ராஃபிட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்து. சில பேர் இட் டேக்ஸ் 3 months. நம்மள ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு 3 to 6 months இல்லை 9 months 1 year பேக்கப் வச்சுன்னு இருக்கணும். பட் ஆக்சுவலி when it comes to Kingstown, அது கொஞ்சம் வைஸ் வர்சா மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ தேர்ட் மந்த். பட் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் transparent, being more transparent. 3 months it will take them for break even, so that they are also prepared for themselves. சும்மா ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக நான் ஒரு சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு கிடையாது. ஐ எம் here to do service, I am not here to do business. நான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் பிஸ்னஸ் ஆக்கியிருக்கிறேன் நான். ஸோ மை பிஸ்னஸ் க்ரோஸ் only because of my service. Let it be irrespective. சலூன் சர்வீசஸ் பார்த்தோன்னா எங்கள் பசங்க நல்லா கிளைண்ட்டு பார்த்துப்பாங்க, ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம். When it comes to franchisee business, பார்த்தீங்கன்னா when franchisees sit with us, we don't do business again with them, we do service with them. Correct. To the point what is reality ன்ட்டு சொல்லி குத்துறோம் நம்ம. Let it be with the staffing, let it be with the interiors, எது இருந்தாலும் we are very transparent system what we run. So we actually tell them, this is how it is, இந்த மாதிரி தான் போவோம், நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க, or else I am not ready to give you the brand. Okay. So we basically also do a little bit of background verification இங்கே அவங்கள பற்றி. Actually, if you look at most of the people, ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து, ஒரு ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அவங்க தான் வராங்க நம்மக்கிட்ட. அண்ட் ஐ ப்ரிஃபர் டு ஒர்க் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரெஷர்ஸ் இன் டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா when you have to tell them to walk in the straight line, அவங்க பாட்டு அப்படியே தான் போவாங்க. பட் இஃப் ஐ டேக் பீப்புள் ஹூ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சலூன்னா அவங்க எதேதோ கற்றுருப்பாங்க. It makes my life more difficult to work with people like that. ஏன்னா they already have that thought, சலூன் இப்படி தான் ஓட்டணும், சலூன் இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு. They will not listen to us. See, I have close to about 15 years of experience in the saloon industry. நான் ஒரு பெரிய பிராண்டே I've grew that brand. So now I'm come to grow my own brand. So நான் சொல்லும் போதுன்னா புரிஞ்சிட்டு, and if they go in the same path, it makes my life easier. Okay. Because I want to make people successful. I don't want to see people fail with me. Until now, we've not seen any failures. We've always been success. I would say successful, and we want to continue to grow the same thing. We want to just be considered only about service
service, and our business will automatically grow. We are very happy with the way things are shaping up for us as well. That's lovely. So from 0 to 145 plus இவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? ஸோ டு ஸ்கேல் அப் யுவர் பிஸ்னஸ், வை டு யூ சூஸ் திஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல்? ஏன் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ்கிட்ட கொடுத்து அதை அது பண்ணணும், அது டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, வை டிட் யூ சூஸ் தட்? எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஷேரிங். நம்மகிட்டே இருக்கணும், நான் தான் எல்லாமே வச்சுக்கணுன்ட்டு கிடையாது. எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டுமே. நம்ம கூட வந்துட்டாலே வந்து we want people to be happy. I want people to, earn more money, have a better life, have a better future. Because I've seen people from, like I said in my earlier statement also, in the IT lens, the real estate lens, but I've also seen people who came to us asking, Darren, can you arrange funds for us? But that actually I don't do that. But I tell them, go to the bank, maybe check. There's so many options, government loans, everything are there. Go check. And those people, I know they have that fire in them, and they want to grow themselves. So we are there to make you grow. It's not like only Darren வந்து Trinamite company னு வச்சுனா அந்த கம்பெனி மட்டும் வளரணும்னு கிடையாது. People who are with us, working with us, people who are franchisees with us, everybody, including the entire staff, close to about 850 plus boys are working with us. Every single person needs to be happy. And the cribbing நம்மளுக்கு வேணாம். They have to be happy. நம்ம கூட வந்தாலே சந்தோஷமா ஆயிடணும். அதுதான் நம்மளோட பழக்கமே. Obviously. ஸோ அதர் ப்ரொஃபஷனல் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, ஐடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நானுமே வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க, ஒரு ஆக்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ ஹேவ் ஜீரோ நாலேஜ் அபவுட் ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ ஃப்ரான்ச்சைஸி. ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐ ஹாவ் த ஃபியர், இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை. அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு வாட் ஆல் ஹெல்ப் யூ டூ, லைக் டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல், எந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக you help us out? See, actually, அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, like when people come to us itself and sit, first they have a first round with my area managers, then they'll go to Sanjay, who's our CEO, who heads the brand. Finally, நம்மகிட்ட வருவாங்க. That's where we share our own experience with them. நம்ம சொல்றது தயவு செய்து கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க, because you're going to invest a lot of money, and புதுசாக வந்து it will make don't try anything different. You will meet 10 different people. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளே இருக்கும். You will meet, they will tell you 10 different things. தயவுசெய்து எதுவுமே கேட்டுறாதீங்க. பிராண்டை நம்பிட்டு வந்திருக்கிறீங்க. Whatever you want, we are there. So we show them that we are there for you, more than அவங்க வந்து okay, franchisee. ஏன்னா நிறைய நெகட்டிவ் இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா. there's a lot of negative that keeps spreading about franchisee business, but they actually don't know the reality. So நம்மகிட்ட when they come and sit, we have close to about a 2-hour discussion with them, telling them in and out about the business, and until and unless they are prepared, we move to the next step. But if there's any hesitance from them, we say go sit, discuss with your family, அப்போ நம்மகிட்ட வாங்க, we are ready for it. அந்த மாதிரி தான் we make sure at least that 2 to 3 hours discussion. And I have Taufik who loves to talk, so 2 hours கூட பத்தாது, அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியும் பேசுவார் அவர். Okay. So as an aspiring entrepreneur, if I want to become an entrepreneur, there are many other brands also. But specifically, why should I choose Kingstown? நான் ஏன் அப்படி எல்லார்கிட்டயும் இல்லாதது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? See, நிறைய brands, like when I said when I was an employee, so we've seen a lot of salons, lot of brands, different brands. அவங்க பண்ணுற நெகட்டிவ்ஸ் வந்து அந்த பாசிட்டிவ்ஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். Okay. So obviously when you work for one company or IT company work பண்ணனா, you know what's happening across in all IT companies. So when you do a salon, you obviously know what's happening in other salons also. Somewhere or the other, ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட வரும். So those negatives I've converted into positives. Like I told you, earlier also, we believe in service. அந்த சர்வீஸில் பண்ணிட்டு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உனக்கு அடிக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. நம்ம ஜாலியாக பண்ணிட்டு போகிறோம், ஒரு டென்ஷன் இல்லை. கால் மேலே காலை போட்டு ஆஃபீஸில் ஜாலியாக உட்காந்துருப்போம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் கால் பண்ண, டேரன் பிஸியாக இருக்க, கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஜாலியாக உட்காந்துருப்போம். அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு. ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் டவுட் ஐ ஹேவ். இப்போது உங்களோட ஓன் பிரான்ச்சாக இருந்ததுன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே போயிட்டு யூ கோ ஃபார் ரவுண்ட்ஸ், ஆர் அதுக்கான குவாலிட்டி மெஷர்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க. யூ கிவ் இட் டு அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைசீஸ். அப்போது especially in Kingstown, it is very difficult to maintain the quality and very difficult to satisfy women generally. ஸோ அங்கே வந்து எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்குறீங்கிறத இவ்வளோ 150 branches வச்சுருக்கீங்க. பட் how do you assure, like do you have a team for that or how? See, we have our own academy, so regular trainings do happen. அவங்க அடிக்கடி நம்ம ஆஃபீஸ் வருவாங்க. Then based on our Google reviews, we see who's the boys in case of any negative reviews coming. அவங்க இந்த பசங்க மட்டும் வலிச்சிட்டு we understand what exactly went wrong. See, I don't understand 100% blame only the staff for any negative review. There could be
a miscommunication or some error which happened between the client and him, or the manager and him. So we kind of analyze before I call the staff also, because end of day the boys work for you. They work for like 8 hours, 9 hours continuously, standing, doing so much of services. It's not an easy job for what they do. And just that they get one negative review doesn't mean I need to penalize them for that. But we understand, we pull out the entire month's report, we understand. So we call them, we have a quick discussion with them. If training is needed, we still push the training to them. We try to give them more of customer service skills. We try to give them, in case if it was a product related issue, we give them product knowledge. If it was a service related issue, we give, haircut related issue, we give them more training on haircuts, things like that. So you basically analyze what is the problem that this error has come up, or a negative review has come. It's the same way for managers. Once every quarter we do manager reviews, so we get all the managers to come. So we do brainstorming session. We understand what is the issues they face in the salon. Because see, we are sitting in the back end. Who's the front face is the managers. So the managers will understand every client that is coming, what is the issue. So we do brainstorming, and we try to, give them some small tips on how things can be corrected. So it's all about the end of the day, the quality of service that we work on. So Darren, at this particular moment, I want to throw back to a beautiful memory. December 2024, யாருனாலுமே மறக்க முடியாத அளவு ஒரு ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ஈவெண்ட், மெக்கிங்ஸ்டவுனுக்கான ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க. ஈவன் ஐ வாஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தட் ஈவெண்ட். இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் கிராண்ட். அதை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். கேன் யூ டெல் அஸ் அபவுட் தட் ஈவெண்ட் ஸோ தட் எவ்ரிபடி வுட் நோ? See, 2024 December 16, that was, where we did our event for 100 outlet, because we were the first brand to celebrate 100 outlets in 3 years across India. And the only reason we are able to do that because of our transparent system, and all staff, we recognize them with awards. It's just a motivation that we were able to do for them. And that's where it also boosted the boys and the franchisees, that's where things are getting even better now for us. We don't sit back and think about any negatives. There are a few small negatives that come our way, but it's fine. That's all a part and parcel of business. But you still move forward, because you have 99% of your people supporting you. So why bother about the 1%, And now we look forward as we celebrate. We're coming close to 150th outlet which we are opening. It's going to be a different game changer altogether for the outlet that we are opening. And definitely, all eyes will be wanting to watch that event of, the launch of ours. And soon we will do our 200th outlet, which you said, 100th outlet was so grand. Wait and watch for the 200th outlet, what we're going to do. There's already planning in the pipeline that has started for us. So it's going to be really massive. And we are waiting eagerly for that as well. We are looking forward as well. But on the event, especially in that 100th outlet event, you informed us about a milestone. அதாவது தமிழ்நாடுல you have given a lot of franchises, 140 plus. But அந்த eventல specifically, the 100th branch was not in India. It was international. Can you tell us about that? At the time, yeah, we were actually we were in progress of doing Dubai, and Dubai, Taufik and myself basically went only for a visit there. We said, okay, let's do an international trip. We went there. We were too much chatting, but then we found a spark there where we can, salon is big business in terms of men's salon. So look at it this way: men's salon, first brand, international again, Kingstown in a span of 4 years. So all that is an achievement. Looking at the process, there was quite a difficult process actually, very, very difficult process, and we had to walk, 4, 5, 6, 7 kilometers a day, walking to this place, finding out, because you don't know if you're getting caught, you're in the right place, so you have to get to know those people, understand, talk to 2-3 other different people, then you analyze who's the right person to get your licenses done, get your registration done. See, everything has its own process, and every country has its own process. But one thing, very, very genuine people, and we had great support there, and the people are still supporting, because I look forward to, we look forward to grow the brand more in Dubai. And just wait, keep watching our page. Stay tuned. You'll get a lot of things from coming our way. Any other countries you're planning to launch? I would never disclose certain things. A lot of people also ask me, Darren,
in a span of, 2026 end, how many numbers you want to be, 2027, how many numbers, like 2 years, 5 years down. And we'll never disclose the number of years, because that is business. If I tell you, I want to be 500 outlets by this year, and or by next 3 years or 5 years, that's business that I'm doing. I'm not doing business, I'm doing service. So as the clients come to me, as franchisees, people visit us, we still take every single franchisee. How I took the first person, I still take the same person, how important each and every person is to us, So we do service, and the numbers will automatically grow. That's lovely. So in the next 5 to 10 years, you might consider it as short term or a long term. What is your goal? What have you fixed? Kingston எங்க இருக்கணும்? Kingstown ஏற்கனவே இன்டர்நேஷனல் போயிடுச்சு. இப்போ வேறு கண்ட்ரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஷுட் ஹேப்பன் இன் தட் கண்ட்ரி. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் கோயிங் இன்டர்நேஷ்னல், ஒரே ஒரு அவுட்லெட் போட்டு அது ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது. அது ஒரு பிராண்டாக, அந்த Kingston சொல்லிட்டு அது ஒரு பிராண்டாக அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும். அதே மாதிரி வேறு கண்ட்ரி போகணும். ஸோ there's a lot of things already that we are working on. I rather keep zipped, than to say everything out. I only want people to just sit and watch. And I think that will be the key to success. Yes. Yeah, great. That's amazing. So Darren, என்ன ரொம்ப இந்த Kingston இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயம், எக்ஸைட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் நீங்கள் சென்னையில் ஆரம்பிச்சிங்க, அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் இருந்தது, எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் நீங்கள் லான்ச் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க. அண்ட் 150th பிரான்ச் இப்போது திருச்சியில் லான்ச் பண்ண போகிறீங்க, அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் உங்களோட ரோட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு இங்கேருந்து தமிழ்நாடுல மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் போயிருக்கீங்க. நீங்கள் கர்நாடகா, சூரத் அண்ட் துபாய், இவ்வளோ போயிட்டுருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ எப்படி இது முடியுது, அண்ட் வாட்ஸ் த பிளான் பிஹைண்ட் தட்? நீ when you do business இல்லை, you don't look எங்கே பர்டிகுலராக நான் போயிட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும், எது வந்தாலும் you should take. That only is, and you should be able to cater to them. You should be able to support them. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரத், குஜராத் பார்த்தீங்கன்னா, it was one of our clients. அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சார். ஸோ I was ready to show, because I know what I can do there. I can expand, I can give staffs, எனக்கு எல்லாமே ஈஸி. ஏன்னா பசங்கள்லாம் நம்மளை தேடின்னு வராங்க, பிகாஸ் we take care of them so much. ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரோட் மேப். அந்த ரோட் மேப் பர்டிகுலராக இந்த சைடு தான் போகணும், அந்த சைடு தான் போகணும்னு கிடையாது. எந்த சைடு நம்ம போட்டும் போனாலும், எண்ட் ஆஃப் டே ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெலிவர் வாட் ஐ கமிட். நம்ம அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு. வாட் வி ஏபிள் டு டெலிவர், வி வில் கமிட். டெலிவர் பண்ண முடியாத கமிட்டே பண்ண மாட்டோம் நம்ம. அப்படிப்பட்ட பிஸ்னஸே எனக்கு வேணாம். we are a very transparent system. நம்ம கம்பெனியாக இருக்கட்டும், நம்ம டௌஃபிக்கோ நானும் இருக்கட்டும், we are very very ethical people the way we work. I shouldn't be saying all this. People are talking about it already, how ethical we are. But at the same time, I want to bring it out to the rest of the people also, in terms of how we expanded. Only because we are ethical, we are dedicated, we are disciplined to ourselves. So Suratha இருக்கட்டும், but maybe I think we are soon to launch. கிட்டத்தட்ட குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா we have close to about 12 outlets இப்போ, and 2 more opening in the pipeline. அந்த மாதிரி then we are opening, Andhra is also opening up. There's so many other places that we are opening up soon. So the expansion will continue to grow, and as and when something from any state is coming up to us, we will take and do it. If I'm able to deliver that, நான் ஏற்றுட்டு பண்ணுவேன், இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவேன் நான். That is how it is. ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம நிறைய அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நிறைய அப்கிரேடேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி, மீடியா, எல்லாத்துலேயுமே நான் சொல்கிறேன். ஸோ க்ரூமிங் அண்ட் சலூன் இண்டஸ்ட்ரி, அதோட ஃப்யூச்சர் என்னவாக இருக்கும், அது எவ்வளோ அப்கிரேட் ஆகுங்கிறது, வாட் இஸ் யுவர் ப்ரிடிக்ஷன்? வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட் இந்த அப்கமிங் ஃபியூச்சர்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல்வேஸ், சலூன் பிஸ்னஸ் இஸ் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸ், ரொம்ப முக்கியமான சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா, whatever upgrade comes, we will only do that first. ஆனால் அந்த மூளை is my partner Taufik. அவர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கிறாரு, எல்லாமே அவர் தான் பண்ணுறாரு. இஸ் கம்மிங் அப் வித் சம்திங் நியூ, நிறைய பண்ணுறாரு அவர் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும். இஸ் லைக் வே அட்வான்ஸ்ட் இன் வாட் எவர், பிஃபோர் இட் ஈவன் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட். அதை பற்றினா இவர் என்கிட்ட சொல்லிவிடுவார், டாரன் இந்த மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன், பட்ஜெட்டு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருங்க, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவார் அவர். சார் ஏதோ பண்ணின்னு இருக்கிறார், எனக்கு அதை பற்றி தெரில, பிகாஸ் ஐ மீன் டு ஆப்ரேஷன்ஸ். அது மேபி ஐ ட்ரை டாக்கிங் டு ஹிம், மேபி இன் த ஃபியூச்சர் ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் சம் டவுன்லோட் ரிகார்டிங் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஹேப்பனிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர் in terms of this AI and all that. Now it's only operations, so he'll be the right person. Maybe in the future he will do something like this, where everybody will get to know what's happening, but we are the first to roll out something like that. Customers will feel the difference. Actually, customers kandipa, they will know the difference when it's all rolled out. It's just a matter of time.
I think almost 50 to 60% of that is done. So it's just a matter of time where people, the customers who are coming to us, visiting us, will get to know everything soon. ஸோ டெக்னாலஜிக்கலியும் நீங்கள் வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ ஒரு பிராண்டுக்கு எங்கெங்கே டாப்பாக எத்துன்னு போக முடியும், ஹவு டு வி பிளேஸ் ஆர் செல்ஸ்ன்ட்டு த பிளானிங் இஸ் கோயிங் ஆன். அந்த மேப்பு வந்து நம்ம கரெக்டாக போட்டு பொறுமையாக பண்ணிட்டு போயின்னே இருக்கிறோம். சி தட்ஸ் வை வி என்ன சொல்கிறது, திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட். ஓகே. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஐ டென்ட் ஷோ மை ஃபேஸ் அவுட்டு, who is the person behind making. So உண்மையாக சொன்னீங்கன்னா I had 2-3 people message me also. There are so many people who are looking to find who you are. You know, can I share your personal number? Can I do this? Anybody is welcome to come and meet me in office. Not that they should not come into yaar vena vandu jolly meet pannalam office ku. But I still had 2-3 messages coming from people asking, you know, they want to meet you, they want to come, and I said எப்போ வேணா வந்து ஜாலியாக மீட் பண்ணுங்க, no problem. And so all this while we are behind the scenes. Today is the first time we are doing something like this where the face is coming out. அவ்வளோதான் விஷயம். லவ்லி. ஸோ இன்னும் நிறைய பாட்காஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாமா உங்ககிட்ட இருந்து? கண்டிப்பாக எல்லாம் வந்து அந்த டீம் அஜ்மல் அண்ட் டீம் தான் வந்து சொல்லணும் நம்ம கிட்ட. நம்ம ஜாலியாக தானே இருப்போம், எப்போவுமே ஜாலியாக தான் இருக்கிறோம். அஜ்மல் பார்த்துப்பார் அதெல்லாம். ஓகே, தேங்க்யூ டேரன். ஓகே, ஸோ டேரன், மோர் தென் 15 years of experience இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும். நிறைய பேர் யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இதில் வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜ் ஒரு அட்வைஸ், வாட் வுட் இட் பி? Don't get scared. Okay, okay. Don't be fear. Just move forward. Ellame work out perfect. Everything will work out perfectly. Okay. The more you sit back and you start thinking, don't think too much. Just move forward. Automatically things will fall in place. But as long as you are dedicated and disciplined to yourself, everything will fall into place. அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரன். இட் வாஸ் அ லவ்லி பாட்காஸ்ட் இன்டர்வியூ வித் யூ. நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இன்னும் உங்ககிட்ட இருந்து நிறையா, ஈவன் ஐ எம் வெரி இன்ஸ்பயர்ட். நான் அடுத்து நானுமே ஃப்ரான்ச்சைஸி ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லை பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாங்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மோர் ஃப்ரம் யூ. Thank you, Shruti. Thank you for your time. You taking out from your busy schedule for the sake of this interview. Greatly appreciate it. And we look forward to do many more like this. Thank you, Darren. Thank you so much, Shruti. Thank you. Bye.